भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की वंदे थैंक यू Temperament in cricket. So here we see the good girls, boys and the guys who are ready to win the Indian Cup in the future, and you guys need to fight for that because you know you're future of India and you should win everything and everyone who you're fighting with. Thank you. No problem. That's okay, be friendly. There's nothing to Actually, worry. I'm not good English. It's okay. That is okay. Just good luck, guys. Скажи про кидой. Yes, but it will be in What Olympics. he's doing, it's a seat. Growing, yes. Wow. Как вы видите, сейчас мы находимся на крикетской арене, где происходят самые лютые замесы и матчи по крикету. И нас любезно пустили здесь пошляться. К сожалению, не дали биты ни мяча, но ничего, зато мы сфоткались со всей командой. Национальной команды Раджкота. Сфоткались с теми, кто выращивает траву, сфоткались с их тренером. Also watch cricket and international players, and my elder brother's daughter Это тренер. pilot in international pilot. International pilot. Dubai, Oh. Australia. It's cool. My Pilot, Very responsible. yes. My missus has played 100 first class with Bangladesh and Australia. Когда стоишь на таком поле, ощущаешь свободу. Так и хочется поиграть в крикет, или забить гол, или подраться с болельщиками. Очень хорошо дышится, несмотря на то, что в Индии такая непонятная смесь воздуха и кислорода. Но тут прямо большое скопление и фанатов. О чем я говорю? Здесь я, возможно, расскажу, как нужно играть в крикет. Так что, возможно, вы здесь увидите что-то. Идем обратно. Крикет зародился в Англии в 16 веке. Однако, говорят, что первым игроком в крикет был один из кроманьонцев, который отразил бросок камня подлого неандертальца палкой. Но в точности сказать это никто не может. В общем, то, что мы знаем, так то, что крикет является колониальным наследием Англии, оставшимся в Индии и ее соседних странах. К слову, Пакистан и Индия в крикете борются между собой не на жизнь, а на смерть, отзеркаливая политический конфликт между этими странами. В этой игре используется плоская бита и мяч, подобно бейсболу. Правила тут непростые, но если сжато, то у нас есть большое поле, в центре которого находится небольшая продолговатая площадка, называемая питч, где одна команда кидает мяч, а вторая его отбивает. Здесь правила похожи на бейсбол. Нужно отбить мяч как можно дальше, чтобы бросающий мяч игрок успел добежать до конца питча. Тогда он принесет очко команде. Отличается эта игра от бейсбола тем, что, как вы можете видеть на картинке, по краям питча стоит башенка из дженги, которую нужно сломать мячом. Тогда это дает дополнительные очки. Как-то так. Если кто разбирается в этой игре лучше меня, пишите свои объяснения в комментарии. Here, in all Gujarat. Wow. There, indoor stadium, Indoor games. international hockey ground, football ground, Nice. international athletics ground. Wow. It's a big complex here. Yes. Sports complex in Gujarat, first number. Rajkot. Посмотрим раздевалки сейчас. Где раздеваются, переодеваются. Pavilion for home team.
Aha. Electronic scoreboard. Yes, digital screen. In this area, home team. Home team, yes. और एक रूम फुल सेंटर नहीं है. This is for visitor team, Lanka, West Indies, New Zealand. Yeah, nice. A lot of space. Yeah. Вот в таком месте тусуются ребята приезжие. Не, гостевые, в общем-то. Is the distance. Ага. After cricket match, Oh. jump in this. Swimming pool. Wow, that's very cool. Смотри. Australian player played after played jump in this. swimming pool. Yes. Jump there. But I think they need to swing it like that, not like that. The biggest one. Oh, the best This is the place. press box. Yes, for a view. Wow. Indian TV channel, Australian TV channel, New Zealand Go TV for channel, gold. Gujarat TV channel. In this Yes. Вот, отсюда снимаются all видео. all world live telecast in all world Yeah. from here. Yes. Отсюда все смотрят крикет. Здесь ставят телепередатчики, экраны и транслируют. Смотрите, какое хорошее обозрение. Я прямо сейчас могу начать. Иванов, Сидоров бьет палкой по мячу, она летит прямо и отскакивает. Что, палка или мяч? И палка, и мяч. Tomorrow commissioner team 1-0 в пользу Сидорова. or mayor team will practice with that. Till there. Mayor 11, Rajkot Municipal Corporation Mayor 11, Standing 11 or Commissioner 11 will play there for practice and after match. Okay. All Gujarat, between all Gujarat. Come here. Tomorrow is marriage. Are marriage in No. No? Yes, no. Serious one, you know. Мы сейчас просто остановились, ехали на мотоцикле, остановились, и тут машина, пытаются, 3 чувака пытаются поймать кабанов, диких кабанов. О, вы слышите, поймали. Чувак остановился и говорит, что это нелегально. Сейчас смотрим. Тут тупо дикие кабаны. Просто 3 порося. И вот тут их ловят. И это нелегально. Так, все, нас спалили. Так, ладно, надеюсь, нас не забьют сейчас. Офигеть. Ого. Нифига. Actually, this activities is wrong for animals, Yes. and we animals lovers stop this all. Yes.
So we just shoot. So why you shooting? Mhm. Chalo, chalo. Let's go, let's go. Yes, yeah. They caught one pig. Yes, I also take video. yes. I also did. Yeah. We need to complain on that car number. Yeah, yeah, They yeah. put that because they kill two pig Yes, and eat. this is crazy. Crazy, They yeah. throw it like. That's actually I had that whole activity. And they do that often. Yeah. Uh, Just not good for any Yes. kindness. Только что поймали свинью и просто Алло? кинули ее в машину, она заорала. Украли свинью, кабана одного. એને ઓલી કંઈક બેટરી Два કરવાની остальных છે ને спаслись. એટલે ખાલી છેડામાં એને Говорят, ઉપાડી тут હતી такое આપણી. часто દીપાભાઈ происходит. દીપાભાઈ આપો. Жестко. Они-то трогаются. Наши компаньоны очень любят животных. По ночам они выполняют роль протосоциальной службы. Ездят на машине и кормят бездомных собак печеньем. Это, кстати, довольно распространенно в Индии, так некоторые люди зарабатывают себе очки в карму. А также и некоторых бездомных людей. Это достаточно похвально, но, если честно, не лишено жирной толики абсурда, так как а. Кормить собак печеньем вредно, и лучше бы использовать специальный корм, который дорогой, а печенье, в свою очередь, дешевое. Б. Это делается вместо того, чтобы найти настоящую работу. И В. Это как бы бескорыстно, но индусы очень сильно верят в карму и делают странные вещи, чтобы ее очистить. А следовательно, это странная система бескорыстных дел, где все делается ради корыстного, как бы, очищения своей кармы. Что ж, пускай каждый делает свои выводы, ведь мы сами уже их сделали. А это второй этаж жилого дома одного из наших компаньонов. И здесь располагается голубиный лазарет. Многочисленные клетки с больными дворовыми голубями, вид которых, если честно, заставляет желать лучшего. Здесь их кормят и поят витаминками и пшеном. А если какие-то из них выздоравливают, то их отправляют на волю. А вы хотели бы держать такой птичник у себя на чердаке? Пишите в комментариях. So, there is our luggage. Okay, we will be going. Thank you very much. Thank you. We are going to Vipassana meditation right now. Ну вот и все. Мы покидаем бренные земли города 10-миллионника Раджкота, чтобы ступить легкой и необремененной заботами поступью по монашеской землице. Мы едем на Випассана. So I hope my backpack will not fly away from the roof of the rickshaw. Catherine was more clever than me, she tied it up. I did not. And there is alarm clock which is going permanently. Beep, 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 beep. Crazy. Наше пребывание в Раджкоте было странным. Мы вовсе не планировали там тусоваться и не нашли ничего примечательного в этом городе. Я небольшой ценитель индийской урбанистики, но лично мне тяжело представляется жизнь в подобном из городов. Бедная инфраструктура довольно быстро разрастающегося мегаполиса с присущими ему характеристиками, где, как по мне, абсолютно нечем заняться. Такой большой по своей природе спальный район, растянувшийся на многие километры без культурного наследия, архитектуры, но с бешено растущим населением. Как хорошо, что теперь мы отправимся близ деревни, где будем 10 дней находиться в покое посреди полей. 10 дней нам нельзя будет разговаривать, и в основном единственное, что разрешено, так это медитация. Непростая работа, однако того стоящая. Получается какой-то новый мини-этап нашего путешествия и полноценный этап за индийский отрезок нашего трипа. От этого становится немного волнительно. Хочешь записать интервью, что ты чувствуешь, когда пока мы едем? Нет. Тебе не волнительно ли? Не волнительно. Такие дела.
что в буддизме это про колесницу спасения. Типа малая колесница спасения это когда ты спасаешь себя самого, пытаешься выйти из сансары, а большая это когда ты сам выходишь и пытаешься другим помочь. If you will be really attentive, you can hear the beep of alarm clock. That's mine on the roof. It's time to wake up. Ты выключил. It's time to go to Vipassana. Ну и полотенце есть. So we're arranging our equipment because now we'll separate because the woman and the man in a Vipassana are separated, so we'll need to take everything from her back to mine if I need something like medication and a headache and etc. В общем, кажется, что все сделал, все проверил, вытащил все, что надо, затащил все, что надо, написал кому надо, что надо, и в общем-то вроде как готов идти. Надо последний раз подумать, потому что сейчас отберут телефон и не будет связи. Но вроде все нормально. As a person who serves, I have a camera and I can film everything because in Vipassana it's not allowed, but I can. This is the accommodation which we have for Vipassana course, so you see. Not so bad, my room is C10, so we'll see what's inside. Oh, look at that. Not so bad. Private room. And a private shower. Look at that. I am a servant in Hindi. That's nice. We have also the temple, and I was also in France in Vipassana meditation course, and we had just like the building. It was in a village, so it was the old building. But here we have a real temple, which is a very beautiful one, and I hope I could show you afterwards. So as you see here, this is my private room as a Vipassana servant. And I think that every student who's going to participate in Vipassana has the same room, which is pretty cozy. It's pretty nice. A lot of space. It's free. I have my private shower and toilet, which is also very cool. The shorts are not allowed, so I will need to wear my pants. And I think I'll take a shower because I didn't took a shower already like 4 or 5 days, because in India it's not so easy because water is cold, somewhere there is no shower, and it's not really comfortable. So you want to see the toilet? Pretty nice. And actually the toilet, pretty from the toilet is a Western style toilet, which is very good. But there's no toilet paper. Nice.